Hello, welcome back to my channel. Anchor thread ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ സൂചി 6 സ്റ്റാൻഡ്സിൽ കോർത്തെടുക്കുക നൂല്. എന്നിട്ട് സെന്ററിൽ 2 ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കുക. മുകളിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുത്ത് താഴ് ഭാഗത്തു നിന്നും പൊക്കിയെടുത്ത് അവിടേക്ക് സൂചി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൂചിയിൽ നൂല് റൗണ്ടിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ചുറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലൈൻസിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ കുത്തിയിറക്കുക. ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. സൂചിയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ചുറ്റിയെടുക്കാതെ കുറച്ച് ലൂസാക്കി ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു കൊടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ലൈൻസ് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുന്നതും എണ്ണം കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതും ഈ ഒരു രീതി തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരച്ച് ഈ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
Love lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be